A veces, basta una sola semana para que algo dentro de ti despierta. No es magia, no es suerte. Es la decisión íntima y valiente de empezar a mirar de otra manera. Porque todos tenemos un punto exacto en el que la vida nos pide un giro, un momento en el que sientes que no puede seguir viviendo desde el cansancio, el piloto automático o esas emociones que arrastras desde demasiado tiempo. La transformación comienza en la mente mucho antes de manifestarse en tus hábitos, en tu cuerpo o en tu comportamiento visible. A veces buscamos el cambio como quien busca un botón mágico. Pensemos que si nos levantamos más temprano, si nos organizamos mejor o si adoptamos un nuevo hábito, la vida de pronto se alineará. Pero lo cierto es que no importa cuántas acciones nuevas incorpores si tu narrativa interna sigue atrapada en los mismos patrones de siempre. El modo en que te hablas, lo que te dices a solas, la forma en que interpretas lo que te ocurre, todo eso es el verdadero epicentro de tu transformación. No solemos darnos cuenta de que nuestros pensamientos no solo describen la realidad, la creen, la condicionan y la calorían. Cuando la mente sigue funcionando desde un lugar lleno de dudas, miedo o repetición automática, incluso los mejores hábitos se convierten en gestos vacíos. Pero cuando la mente entiende que es digna del cambio, que merece algo mejor, que puede construir un camino distinto, entonces cualquier pequeña acción se convierte en una semilla fértil. El cerebro es un órgano malleable, en constante adaptación, responde a la intención, a la emoción y a la atención de manera extraordinaria. Y por eso, cuando decides cambiar la narrativa interna, el cerebro se reorganiza. Deja de buscar las mismas rutas neuronales desgastadas y empieza a abrir caminos nuevos. Imagina que levas años recorriendo un sendero estrecho, embarrado, incómodo, pero familiar. Lo transitas casi sin pensar, aunque no te lleva donde necesitas estar. Un día, simplemente te detienes. Respiras. Y notas, a un costado, un camino apenas dibujado entre los árboles. Es más luminoso, aunque desconocido. Cambia la narrativa interna es justamente ese momento de detenerte y decirte, tal vez existe otra manera de vivir esto. Esa frase, esa grieta diminuta en tu creencia de siempre, es el inicio de un nuevo cerco neuronal. El nuevo sendero todavía no está construido, pero la intención ya está puesta. En neurociencia, eso basta para que el cerebro empiece a prestar atención a esa ruta alternativa. Numbers cuesta cambiar porque la mente ama lo predecible. Incluso si lo predecible duele, el cerebro lo considera seguro. Por eso, la transformación no empieza con un cambio de conducta, sino con un cambio de significado. Cuando reinterpretas lo que te sucede desde un lugar más amable, más consciente, más responsable, tu cerebro entiende que puede confiar en esa nueva perspectiva. Así, poco a poco, deja de activar los circuitos del miedo y empezar a activar los circuitos de la curiosidad. Y es desde la curiosidad donde nacen los movimientos más profundos. Transformar la mente implica aprender a observarla sin juicio. Reconocer que pensamientos aparecen por costumbre, cuales son heredados, cuales fueron instalados por experiencias antiguas que ya no representan quien es hoy. Muchas veces caminamos por la vida cargando ideas sobre nosotros mismas que ya están obsoletas. Creencias que un día, en alguna etapa vulnerable, aceptamos como verdades inamovables. Y, sin darnos cuenta, esas creencias se convierten en límites invisibles, límites que condicionan nuestra energía, nuestras decisiones y hasta nuestro cuerpo. Pero cuando empiezas a cuestionarlas, aunque sea un poco, algo profundo se mueve. Tal vez te sorprendas al darte cuenta de que la voz interna que te dice que no puedes, o que no es capaz, no es realmente tu voz. Es un eco antiguo. Un reflejo de experiencias anteriores que tu cerebro grabó para protegerte. Y cuando comprendes esto, surge un espacio inmenso,
El espacio donde puedes elegir que voces merecen cuidarse y cuales es hora de soltar. La mente transforma el mundo que percibe según el lent con el que lo mira. Si tu lent está cubierto de miedo, verás peligros. Si está cubierto de vergüenza, verás errores. Si está cubierto de esperanza, empezarás a notar oportunidades. Y no es que las oportunidades aparezcan de repente, es que tu atención cambia. Tu filtro cambia. Tu cerebro empieza a buscar señales que antes ignoraba. Es como si alguien encendiera una lámpara en una habitación en la que vivías a oscuras. Las cosas siempre estuvieron ahí, pero solo ahora puedes verlas. Por eso una semana puede ser suficiente para iniciar una transformación profunda, porque no se trata de cambiarlo todo, sino de aprender a mirar de otra manera. Incluso un pequeño pensamiento nuevo tiene la fuerza de alterar tu química interna. Cuando te dices una frase compasiva en un momento de tensión, tu cuerpo la escucha, tu frecuencia cardíaca baja, tu respiración se vuelve más amplia, tu sistema nervioso sale del modo de alerta. Es simple acto hace que el cerebro asocie una emoción distinta a una situación que antes te bloqueaba. Así es como se construyen nuevos patrones, una experiencia emocional diferente, repetida varias veces, aba una vía distinta en tu mente. Esa es la verdadera raíz de cualquier transformación, el acto íntimo de dirigir palabras que abran posibilidades, en lugar de cerrarlas. La decisión consciente de no permitir que la vieja narrativa siga siendo la que defina tus próximos pasos. Porque la transformación no consiste en convertirte en alguien completamente nuevo, sino en recordar que dentro de ti vive una versión capaz, luminosa, que tal vez habías mantenido en silencio. Y esa versión empieza a despertar cuando la mente deja de repetir viejas historias y se atreve a narrar un futuro posible. El cerebro necesita señales claras para activarse, y esta idea puede parecer simple, pero encierra una profundidad enorme. A veces creemos que la mente funciona como un motor que se enciende solo con cura algo, contiene un deseo fuerte o una intención vaga. Pero el cerebro responde algo mucho más concreto, responde la atención que le das a las cosas, a la emoción que las acompaña y a la intención sostenida que mantienes. Estas tres fuerzas son como un triángulo perfecto que, cuando se alinea, desencadena cambios profundos en la arquitectura interna de tu mente. La atención es la primera señal poderosa. Aquello a lo que prestas atención se convierte en tu realidad psicológica. Y no porque las otras cosas desaparezcan, sino porque tu cerebro no puede procesarlo todo. Selecciona, filtra, descarta lo que considera irrelevante. Si cada día diriges tu atención hacia pensamientos de preocupación, hacia la sensación de no tener tiempo o hacia la sensación de fracaso, el cerebro lo toma como una instrucción. Para él, tu foco es un mapa. Entonces fortalece las conexiones relacionadas con ese estado emocional y debilita las que no utilizas. Pero, si por el contrario, decides levar tu atención hacia un pensamiento más constructivo, aunque sea minúsculo, tu cerebro registra esa nueva dirección. Es como señalar un camino alternativo, una ruta fresca que puede empezar a explorar. La emoción es la energía que le da vida a esa señal. El cerebro aprende de lo que siente, no solo de lo que piensa. Cuando algo te conmueve, cuando te provoca ilusión, calma, curiosidad o incluso una incomodidad genuina que impulsa cambio, el cerebro lo registra con mucha más fuerza. Cada experiencia emocional actúa como un marcador biológico. Es como si tu sistema nervioso lo dijera, esto es importante, guárdalo, prestale atención. Por eso los cambios que no llevan emoción suelen desvanecerse. Puedes hacer una lista de hábitos, organiza un horario perfecto, planea una semana impecable. Pero si nada de eso te toca emocionalmente, si no hay una chispa interna que te mueva, el cerebro no siente urgencia por recordarlo ni por integrarlo. En cambio, cuando la decisión viene acompañada de una emoción sincera, aunque sea pequeña, la mente se despierta.
Empieza a generar dopamina, activa los circuitos de búsqueda y de motivación, y de pronto lo que antes parecía difícil se vuelve un poco más accesible. La intención sostenida es la brújula que sostiene tu dirección. No es lo mismo decir quiero cambiar que sostener ese deseo con la fuerza de la constancia interna. La intención es un acto silencioso pero firme. Es ese murmullo interno que repite, cada día, incluso cuando no estás segura, que vas a seguir avanzando. La intención no pide perfección, pide presencia. Es la señal que le dice al cerebro, esto es importante para mí. Ayúdame a enfocarme. Cuando mantienes esa intención viva, aunque sea en forma de un pensamiento recurrente, de una frase que repites en voz baja o de una imagen mental que te acompaña, el cerebro coopera. Ajusta sus filtros, reorganiza prioridades y empieza a facilitar el camino. Es fascinante como estas señales trabajan juntas. Piensa en una experiencia real. Cuando empiezas a enamorarte de alguien o de una idea, tu atención se dirige allí de manera espontánea, tu emoción lo potencia y tu intención te empuja a actuar en consecuencia. De pronto, lo que antes parecía desapercibido se vuelve evidente. El cerebro, literalmente, empieza a buscar información que confirme ese nuevo foco. De la misma manera, cuando decides transformar, el cerebro necesita sentir que esa decisión no es un pensamiento fugaz. Necesita la claridad de tu atención, la energía de tu emoción y la dirección de tu intención. A veces nos frustramos porque intentamos cambiar desde la fuerza bruta, desde la obligación, desde el tengo que hacerlo en vez del quiero darme esta oportunidad. Pero el cerebro rara vez coopera con la imposición. Cuando sientes que estás forzando algo, es porque probablemente falta alguna de estas señales. Tal vez tu atención sigue dividida entre el pasado y el futuro. O quizá la emoción que acompaña tu deseo es miedo y no ilusión. O puede que tu intención todavía no es anclada en un motivo profundo que te sostenga. Por eso es tan importante observarte con honestidad y preguntarte, ¿que la estoy comunicando realmente a mi mente? ¿Qué mensaje estoy reforzando día tras día? Cuando la atención, la emoción y la intención se alinean, el cerebro entra en modo de aprendizaje profundo. Como si de pronto se encendiera una lámpara dentro de tu sistema nervioso que dice, estamos listos para algo nuevo. En ese estado, las nuevas conexiones neuronales se crean más rápido. Los viejos patrones pierden fuerza. La resistencia al cambio disminuye. Incluso tu fisiología responde, la respiración se suaviza, tu frecuencia cardíaca se regula, tu cuerpo se vuelve más receptivo. Es un estado interno en el que la transformación deja de sentirse como un esfuerzo y comienza a sentirse como una evolución natural. Una semana puede parecer poco tiempo, pero si en esos 7 días decides enviar señales claras, coherentes y emocionales a tu cerebro, algo profundo se mueve. No es necesario cambiarlo todo, basta con cambiar la dirección. A veces, una sola idea sostenida con sinceridad tiene la fuerza de reorganizar tu mundo interno. El cerebro está diseñado para seguir instrucciones. Solo necesita que tú definas cuáles pequeños cambios cotidianos generan efectos exponenciales, y esta verdad, aunque suene sencilla, posee una profundidad transformadora. Muchas veces creemos que para convertirnos en una versión media necesitamos un gran impulso, una acción radical, un giro abrupto que cambie el rumbo de nuestra vida. Pero el cerebro no funciona así. La mente se adapta a lo que repites, no a lo que prometes. Es en las decisiones diminutas, en esas que parecen irrelevantes, donde realmente se construyen los caminos neuronales que sostienen tu identidad. Una semana puede parecer un lapso breve, casi simbólico, pero cuando alineas tus microacciones con la dirección que deseas, empiezas a mover estructuras internas que levantan años dormidas. Hay un fenómeno hermoso en neurociencia. El cerebro no distingue entre algo pequeño y algo grande en términos de valor emocional.
Lo que distingues la constancia. Una acción pequeña repetida con intención tiene más fuerza que un gran gesto aislado. Cuando decides, por ejemplo, respirar profundo antes de reaccionar, tomar un vaso extra de agua al despertar o sostener un pensamiento compasivo hacia ti misma un par de veces al día, tu sistema nervioso registrar esa señal como un cambio de dirección. Es como si la dijeras, aparte de ahora, vamos hacia otro lugar. Al recibir esa instrucción, empieza a reorganizarse. Los pequeños hábitos son como gotas que, con el tiempo, erosionan la piedra más dura. No por intensidad, sino por continuidad. La transformación que quieres no logra por un acto heroico, sino por la suavidad firme de lo cotidiano. Cada microdecisión tiene una consecuencia que no ves de inmediato, pero se acumula. Cuando eliges no revisa el teléfono en los primeros minutos del día, aunque si solo por un par de respiraciones, estás entrenando a tu cerebro para que no dependa de la sobreestimulación. Cuando decides caminar un minuto más, apagar la luz unos minutos antes o dedicar 30 segundos a agradecer algo concreto, estás enviando señales de autocuidado que cambian la química de tu cuerpo. La mente humana tiene una particularidad. Se adapta muy rápido a lo que repetes. Cuando digo rápido, no hablo de meses, hablo de días. En una semana puedes instalar un nuevo patrón que, aunque todavía frágil, comienza a competir con los viejos. Lo interesante es que estos pequeños cambios no solo transforman tu conducta, sino también la manera en que te percibes. No es alguien que quiere cambiar. Empiezas a ser alguien que está cambiando. Esa identidad nueva, aunque sea incipient, activa un mecanismo de coherencia interna. El cerebro quiere mantener lo que ya empezó. Quiere sostener esa nueva historia. Quiere ocurrir algo poderoso. Cuando un pequeño hábito empieza a dar frutos emocionales, por muy sutiles que sean, aparece el efecto compuesto. El mismo que ocurre en las finanzas, en la naturaleza, en la biología, también en la psicología. Una acción mínima hoy no produce un cambio proporcional, produce un cambio multiplicado. Porque cada pequeño gesto se convierte en un recordatorio silencioso de que estás tomando el control de tu vida. Esa sensación, tan íntima, tan personal, despierta motivación. Una motivación que no viene de afuera, sino de la prueba interna de que si puedes moverte, aunque si un milímetro a la vez. Por eso, quienes logran transformaciones profundas no son las personas que hacen todo de golpe, sino las que comprenden la fuerza de lo pequeño. Las que entienden que una semana puede ser un laboratorio maravilloso para experimentar, observarse, corregir, celebrar y avanzar de nuevo. 7 días no cambian toda tu vida, pero cambian la dirección. Cuando cambias la dirección, cambias el destino. Los pequeños cambios también reducen la resistencia interna. Cuando el cerebro percibe que el desafío es demasiado grande, activa mecanismos de defensa, pereza, miedo, postergación. Pero cuando percibe que el cambio es manageable, casi insignificant, se relaja y coopera. El truco está en engañar suavemente tu mente para que se mueva sin sentir amenaza. No necesitas correr una hora al día, basta con estirar 5 minutos. No necesitas meditar 40 minutos, basta con observar tu respiración 3 veces. No necesitas transformar tu alimentación por completo, basta con agregar un alimento que te haga bien. Lo pequeño es sostenible porque no activa el alma. Además, estos microcambios también reafirman el sentido de urgencia. Cada vez que eliges conscientemente una acción alineada con tu bienestar, aunque sea diminuta, envías un mensaje poderoso: tengo influencia sobre mi vida. Esa frase, esa sensación, es uno de los mayores potenciadores de autoestima. La autoestima no nace de discursos motivacionales, sino de evidencias internas. Cuando te demuestras que puedes dirigir tus pasos, incluso en detalles simples, tu mente empieza a confiar en ti.
Y cuando confias te vuelves más capaz de sostener cambios más grandes. Una semana de pequeños gestos coherentes puede modificar tu energía corporal, tu claridad mental, tu estado emocional y, sobre todo, la historia que te cuentas sobre ti misma. No porque hayas hecho algo monumental, sino porque habrás cultivado la disciplina suave de elegirte. Este tipo de disciplina no duele, no agota, no exige heroísmo. Es amable, flexible, realista. Y al mismo tiempo, tremendamente poderosa. Imagina siete días en los que, cada día, eliges un pequeño acto que está alineado con la persona que quieres ser. Al principio puede sentirse imperceptible, como una brisa suave. Pero tu cerebro lo registra. Tu cuerpo lo agradece. Tu energía lo amplifica. Y al final de esa semana, aunque no hayas cambiado todo, habrás cambiado algo esencial, el rumbo. Y cuando el rumbo cambia, el destino inevitablemente comienza a transformarse. La energía emocional es contagiosa, y aunque solemos pensar en la emoción como algo íntimo, casi secreto, lo cierto es que todo lo que sentimos se extiende más allá de nuestra mente. Se refleja en el tono de voz, en la postura, en la velocidad con la que respiramos, en la manera en que miremos a los demás y hasta en la forma en que tomemos decisiones. La emoción no es un fenómeno abstracto, es una vibración concreta que recorre tu cuerpo y después se proyecta hacia afuera. Por eso, cuando liberas cargas, tensions y viejos miedos, no solo te sientes distinta por dentro, sino que todo a tu alrededor empieza a reorganizarse. El cuerpo es el primer espacio donde la energía emocional se expresa. A veces, sin darnos cuenta, acumulamos años de microtensions en los hombros, en el estómago, en la mandíbula. Son pequeñas contracciones que el cuerpo adopta para protegerse, como si cada miedo, cada inquietud o cada palabra no dicha se quedara encapsulada en algún rincón físico. Cuando por fin decides detenerte, respirar, soltar un pensamiento que te presiona o limpiar una emoción que te pesa, estás liberando también el cuerpo de esas cargas silenciosas. Y el cuerpo, inmediatamente, responde. La respiración se hace más profunda, la postura más abierta, la expresión más suave. Ese cambio físico tiene un impacto directo en el cerebro. Cuando el cuerpo se relaja, la mente entiende que puede relajarse también. Lo fascinante es que esa liberación emocional genera una especie de eco. Un eco que afecta tu estado interno, pero también la forma en que las personas a tu alrededor interactúan contigo. Cuando estás tensa, aunque no lo digas, los demás lo perciben. Cuando estás serena, también. Es un lenguaje no verbal que todos entendemos sin necesidad de explicarlo. Por eso, cuando comienzas a aligerarte emocionalmente, el mundo parece responder de una manera distinta. Conversations que antes te drenaban ahora fluyen con naturalidad, problemas que parecían enormes se reducen a su tamaño real, personas que reflejaban tu propia tensión empiezan a mostrarse más receptivas. No es que todo cambie mágicamente, es que tú estás emitiendo una energía diferente, y los demás la leen. En psicología se sabe que el estado emocional funciona como un campo. Si estás en un estado de hiperalerta, el cerebro interpreta cualquier estímulo como una posible amenaza. Eso te hace más reactiva, más sensible a las críticas, más propensa a interpretar negativamente lo que ocurre. Pero cuando reduces esa carga emocional, cuando sueltas un miedo, cuando procesas un dolor, cuando te permites lograr o descansa, tu sistema nervioso baja a un nivel más regulado. Desde tu percepción cambia. Y no buscas peligros donde no los hay, y no te enganchas con palabras que antes te herían, y no te pierdes en los detalles que alimentaban tu ansiedad. Y esa nueva claridad modifica la forma en que te sientes contigo misma. Libera emociones no significa ignorarlas. Significa escucharlas, reconocerlas y permitirles completarse. Una emoción incompleta es como un nudo, aprieta, molesta,
impide el flujo natural de tu energía. Cuando te tomas el tiempo de sentir lo que estás sintiendo, sin prisa, sin juzgar, es nudo comienza a aflojarse. El cerebro deja de enviar señales de alerta y empieza a activar los circuitos de calma. Esta transición no solo se siente en la mente, se siente en la piel, y en el ritmo cardíaco, y en la claridad visual. La emoción deja de ser un peso y se convierte en movimiento. Lo hermoso de esto es que, al liberar lo que te sobra emocionalmente, haces espacio para que algo más liviano leg. A veces numbers cuesta avanzar no por falta motivation, sino porque tenemos demasiada carga interna que no numbers permite ver con claridad. Viejas preocupations, culpas que arrastramos, decepciones no procesadas, expectativas ajenas que adoptamos sin cura, todo eso ocupa espacio mental y emocional. Y mientras ese espacio es saturado, cualquier intento de transformación se siente pesado, forzado, agotador. Pero cuando empiezas a soltar, aunque sea a poco, algo cambia profundamente. El aire entra mejor, las ideas se ordenan, la energía se expande. Hay un momento muy particular que ocurre cuando empiezas a liberar emociones. Aparece una sensación de ligereza que no sabías que necesitabas. Es como si algo que llevaba años conteniendo tu energía por fin se aflojara. Esa ligereza no es solo emocional, es mental y física. Te move hacia la acción con menos resistencia. Te permite tomar decisiones con más claridad. Te da acceso a una parte de ti más intuitiva, más sabia. Cuando estás cargada emocionalmente, la intuición se nubla. Cuando te aligeras, vuelve habla. Y lo haces con una claridad que sorprende. Esa nueva energía se proyecta hacia afuera de manera natural. No necesitas decir al mundo que estás cambiando, el mundo lo nota. La forma en que caminas, la suavidad en tu voz, la calidad de tu mirada, todo comunica una vibración nueva. Una vibración más libre, más auténtica, más presente. Y lo más interesante es que las personas reaccionan a esa vibración. Algunas se acercan más. Otras se sienten inspiradas. Algunas, incluso, empiezan a cambiar solo por estar cerca de ti. La energía emocional, cuando es ligera y honesta, genera un efecto de cadena. Lo que tú liberas se convierte en espacio para que otros también respiren mejor. Por eso, cuando decides aligerar emocionalmente, no solo te transformas tú. Transformas la forma en que te relacionas, la forma en que recibes el mundo y la forma en que el mundo te recibe. Es como abrir una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. El aire fresco no solo ventila el espacio, también ilumina lo que antes estaba en penumbra. Al liberar cargas internas, permites que tu propia luz esa que siempre ha estado ahi, solo que opacada por el peso de lo no resuelto vuelve a hacerse visible, primero para ti y luego para todos los que te rodean. Convertirte en alguien irreconocible es un acto profundo de amor propio, y entender esto cambia por completo la manera en que te relacionas con tu proceso de transformación. Muchas personas imaginan el cambio como un intento por ser otra, por dejar atrás lo que fueron o incluso por huir de sí mismas. Pero la verdadera transformación no se trata de borrar tu historia, sino de acercarte a la versión más auténtica y luminosa que siempre estuvo dentro de ti. Es un renacimiento, no una sustitución. Y cuando es renacimiento nace desde el amor propio, el cambio deja de sentirse como una imposición y comienza a sentirse como un regreso. Hay una parte de ti, tal vez olvidada o silenciada, que siempre supo que mereces más calma, más claridad, más bienestar. Esa parte ha esperado pacientemente, debajo de capas de miedos, responsabilidades, expectativas ajenas y viejas heridas. Y cuando decides transformar, cuando eliges hacer pequeños ajustes que alinean tus días con tu verdad interna, esa parte empieza a despertar. No lo haces con ruido ni dramatismo, lo haces con suavidad,
Como una luz que se enciende de manera gradual hasta que illumina rincones que antes parecían inaccesibles. El amor propio es la fuerza que sostiene este proceso. Sin él, el cambio se vuelve un castigo, una lista interminable de cosas que deberías hacer, un intento forzado por cumplir estándares externos, una competencia con versiones idealizadas que no reconocen tu humanidad. Pero cuando el motor del cambio es el amor propio, la transformación se vuelve un acto de cuidado. No te presiones a ser perfecta, te permites crecer. No te exiges resultados inmediatos, te regalas el tiempo necesario. No te castigas por los tropiezos, los ves como parte natural del camino. Cambia la forma en que te hablas, en que te acompañas, en que te sostienes. El cerebro responde de forma sorprendente cuando el cambio nace desde la ternura. La autocrítica constante activa los circuitos del estrés, bloquea la creatividad y alimenta la sensación de que nunca es suficiente. Pero el amor propio activa circuitos completamente distintos, calma tu sistema nervioso, mejora tu capacidad de concentración e incluso fortalece tu memoria emocional. Es una experiencia biológica, no solo psicológica. Cuando te tratas con cariño, tu cuerpo lo escucha. Cuando te hablas con respeto, tu mente coopera. Cuando te miras con compasión, tu energía se eleva. Convertirte en alguien irreconocible también implica soltar aquello que no está alineado con tu bienestar. A veces te quedas en lugares, dinámicas o comportamientos por lealtad a una versión antigua de ti misma. Tal vez una versión que tenía miedo, que crea que no merecía más o que simplemente no conoce otra forma de vida. Pero cuando empiezas a transformar, es natural que ciertos hábitos o vínculos pierdan sentido. No porque estés rechazando tu pasado, sino porque no encajan con la persona en la que te estás convirtiendo. Este desprendimiento puede ser incómodo, pero también profundamente liberador. Este proceso no exige grandes renuncias de inmediato, exige sinceridad. Preguntar, ¿qué parte de mi vida no me refleja? ¿Qué comportamiento repito por costumbre y no por elección? ¿Qué emociones sostengo que no me pertenecen realmente? Desde esa honestidad, surge una limpieza emocional que abre espacio para que crezcan nuevas formas de estar en el mundo. Te vuelves irreconocible no porque te conviertes en otra persona, sino porque dejas de sostener aquello que te alejaba de tu propio centro. Hay una belleza enorme en reconocerte en el espejo y nota que tus ojos tienen más calma, que tu postura refleja más seguridad, que tus pensamientos son más suaves. Este tipo de cambio no se logra persiguiendo ideales externos, sino cultivando una relación amorosa contigo misma. El amor propio se convierte en una voz interna que te dice, no tienes que seguir cargando esto, puedes empezar de nuevo, mereces algo mejor, estoy contigo. Y cuando esa voz se fortalece, la vida entera empieza a alinearse con ella. Convertirte en alguien irreconocible también significa permitirte sonar desde otro lugar. Desde la convicción, no desde la creencia. Desde la gratitud, no desde la urgencia. Desde la confianza, no desde el miedo. Cuando te das permiso de imaginar una versión más plena de ti, el cerebro activa sus redes de posibilidad. Dejas de pensar en términos de supervivencia y comienzas a pensar en términos de expansión. No te preguntas podré, sino que se abrirá para mí cuando lo intente. Quizzes lo más importante, cuando el cambio nace desde el amor propio, deja de ser temporal. No es un impulso de motivación pasajera ni un esfuerzo agotador que se desvanece con los días. Es un cambio sostenible, porque no está basado en la fuerza, sino en el cuidado. Te transforma desde dentro hacia afuera, como una planta que crece lentamente pero con raíces firmes. Cada gesto hacia ti misma, cada descanso consciente, cada límite sono, cada acto de respeto propio fortalece esas raíces. Al final,
Volvert irreconocible en una semana no es una promesa de resultados externos impresionantes, sino el inicio de una reconciliación interna. Una reconexión contigo que te devuelve la capacidad de escucharte, de elegirte y de cuidarte. No estás dejando de ser tú, estás recordando quien puedes llegar a ser cuando te miras con el amor con el que siempre mereciste mirarte.